hast du dir jemals vorgestellt, dass die mächtigsten Monarchen der Geschichte von einem ebenbühen Gerock umgeben waren? Ja, du hast richtig gehört. In dieser Episode werden wir dir die ersten Geheimnis der größten Herrscher offenbaren und glauben mir. Nummer 1 Word, dit schockieren. Von königlicher Macht unterprakt Wallen, Palästin bis hin zu geheimen, unterhofft unangenehmen Wahrheiten du wirst berauscht sein. Wie der glanzvoll Rum hinter den Kulissen der Sauberkeit. Weigt, bleib bis zum Enddran, zu erfahren, welch Geschichte wirklich alle Erwordtungen Sprint 1. Ludwig XIV, Louis XIV, der Senenknig, aber der König, der unangenehmen Gericks der Senenknig von Frankreich. Ludwig XIV, berühmt für sein Pricktige, Hofhaltung, untermacht, Kamerti, sicherst, erstenlich, winnig, sein persönlich Hygiene. Dieser Monarch, der immer, Sinon Glanz, sich ausstellt, bedient in seiner gesamten Regierungszeit, Neuset, ja, nur zweimal, Noche, überraschender, war, dass Sinon, unangenehmen, Gerak, zu verstecken, immer, stark Perfumes, underlotionend, verwendet, Sinon, unangenehmen, Gerak zu verdecken, ergriff Ludwig XIV extrem Mannemann. Sein Kleidung war so gestaltet, dass sie die schlechten Geruch einfing. An die Buhl, Perfumes trug, waren dies nur kurzfristig Lösungen. Der Geruch war so stark, dass, wenn den Palast betrat, der ganz Hof von ihm durchgegangen wurde. Diener, under Hafling, Fulton sich, an Wall, under Viel, Wagdenes, nickte sich, der Giebel, Gerock von Ludwig XIV Verbreit, sich über, Sinon ganz an, Hof an den Palast von Versailles, der zu einem, erstickenden und abstigenden Ort würde. Ausländische Diplomaten, die in besagten, vielen wegen der Intensität seines Gerocks, sogar in Ohnmacht. Dies Tatsache blieb, hinter der Prunk, Wollen, Fassade, seines Reichs, verborgen, würde, jedoch, zu einer, der erschreckendsten, Realitäten seiner Herrschaft. 2. Peter der Großpeter, the Great der Tsar Russlands, aber ein Heigenmuffel, Peter der Groß, Tsar Russlands, bekannt für die Umgestaltung seines Lands, war in Sachen Hygiene eine Katastrophe, trotz der Reformen, die in Russland durchführt, kümmerte sich Peter nie sein Hygiene Sauberkeit. Trug die Kleidung Maria tagelang an sein Körper war ständig von Schweiß und Dreck bedeckt. Sein Körpergeruch war so intensiv, dass ausländische Diplomaten bei seiner Begegnung schnell zurückwichen. Sein Mangel an Hygiene betraf nicht nur Peter selbst, sondern auch seinen Hof. Der Geruch war so stark, dass die Hafling begannen, im Ausweichen das Fällen von Bedürn und sein Desinteresse an persönlicher Hygiene schufen ein unangenehme Atmosphäre, die von allen toleriert wurde nicht wegen seiner Sauberkeit, sondern wegen seiner Macht. Es ist ein historische Ironie, da Russland modernisiert, die Bedeutung von Hygiene vollkommen ignoriert. Dieser Kontrast zwischen seinen modernen Reformen und seiner persönlichen Nachlässigkeit hinterlassen blieben in der Geschichte. 3. Elizabeth I, die Jungfrau,
Königin von England. Aber, mit, einem, rebellischen, Kruppe, Elizabeth I. von England. Die England zu. Einer der mächtigsten Nationen der Welt macht, hat ein sehr seltsames Verhältnis zur Hygiene. Obwohl ihr Verstand und ihr Politik augenblicklich waren, ließ ihr persönlich Hygiene zu Wunsian übrig. Elizabeth, die stets für ihr Intelligenz unmatcht bekannt war, bediet nur einmal im Monat, und das auch nur, wenn sie es für notwendig hielt. Iran, unangenehmen Kräpergerech, zu verbergen, trug Elizabeth ein dickschicht Blimmerkap. Auf ihrem Gesicht, die nicht Neurenheiten verbarg, sondern auch ihr Hart schied. Ihr Haar wurde nie gewaschen, und die sie trug stets Perücken, die mit Staub und Perfume bedeckt waren, den ungesammelten Schweiß zu verstecken. Ihr Haupt war vom Blei gedeckt, was zu Wunden und gesundheitlichen Problemen führt. Ihr Körper voller Unreinheiten und ständigem unangenehmen Geruch war etwas, das ihr Häftling lieber meiden, trotz ihrer Bekanntschaft mit Grage. Unterwichtigkeit war ihr persönlich Hygiene ein Chaos, ein Gott gehörtes Geheimnis hinter ihrem öffentlichen Image. For Isabella von Castilian, Isabella of Castile, die Königin, die Wasser Verabschied, Isabella von Castilian, ein der bekanntesten Figuren Spaniens für ihr politischen Leistungen war, auch für ihr eigenartige Einstellung zur Hygiene. Bekannt Isabella glott, das Wasser der Seele schadid, weshalb sie sich nie wasch. Tatsächlich bediet Isabella in ihrem Leben zweimal, in am Tag ihrer Geburt und am Tag ihrer Hochzeit, ihrer Benennung des Wassers und ihren Kenntnis. In Sekon Hygienevierten, dazu, dass ihr Krippe ein Brutplatz, Verlus, Flehund, uneingenommen, Geruch war. Sie trug wochenlang die Gleitkleiden, ihr Diener, mussten den Gestank ihres Körpers, ihrer Kleidung ertragen, trotz ihrer Macht war Sauberkeit für sie ein völlig fremd Konzept. Isabella von Castilian regiert mit harter Hand. Dort ihr Gleichgültigkeit gegenüber ihrer persönlichen Hygiene hinterließ, innen dunklen Fleck auf ihrer Herrschaft, ihr Reich florierte, aber ihr Krippe und ihr unmittelbar Umschwung waren ein Chaos. 5. Jakob I, James I, der geistliche Prinz, aber ein Gefangener, der Schmutz, Jakob I, von England, bekannt für die Anordnung der Übersetzung der Bibel, die Sinnen, Nomen treit, hat ein seltsam Beziehung zu Mose, obwohl ein Geistlicher. Vor von großer Bedeutung war, hat Jakob eine rationale Angst vor Wasser unterwasch sich nie. Der König lebt in einem konstanten Zustand der Unreinheit, mit schmutzigen Engenimon in deinem ständigen, unangenehmen. Trug stets stinkend Kleidung die, selten wechselt. Trotz seiner hohen Stellung fürchteten sich die Häftling, sich im Zu und Herrn, wegen seines schrecklichen Geruchs. Das Gefühl in seiner Nähe zu sein war unangenehm für jeden, der es wagt, ihn zu besuchen. Die Iron liegt darin, dass ein Mann, der die Religion und die Kultur der westlichen Welt beeinflusst, von Schmutz und Reinheit umgeben war.
Jakob I, MIT Seiner, Angst, Vorwasser, Anzenem, Decenteris, Anhygiene. Ist, ein Beispiel, dafür, wie Grage, von Persönlicher, Sauberkeit, getrant sein, König 6. Henry VIII, der König, der Sechs, ihr Frauen, aber ein Gefangener. Des Schlechten, Jerix Heinrich VIII, von England ist, bekannt für sein Exzess, Sechs Schlachten, under Ninhof, Voller, Luxus da, die Geschichte, seiner, Persönlichen, Hygiene, gehört, zu den weideligsten, unter allen Monarchen. Heinrich war nicht, nur ein Willfrau, unbefessen, von Macht, sondern, siegt, auch, einschwärgend, wirklich seiner Hygiene. Über Jahr hinweg, war sein Keiper von Gaschuron, undun, unganem, Gerock, übersiegen, Heinrich, bedietni, untrug, preichtig, kleiden, sein, kreiperlich, Sang zu, Verberg, sein infizierten, Wunden, verströmten, Eiter, Schlechten, Gerock, sein, Küper war, ständig, von Schweiß, bedeckt, der Gostank, der von ihm ausging, war, unerträglich, sein, Hafling, Diener, Mustaine, Gertrugen, Merend, sie sich vor, im Vernigten, dies, Schaft, einwallig, ironisches Bild, ein Kig, dessen, Küper, Invaligen, Würfel war, aber, dessen Hof, in Gold und Luxus, glänzt. Heinrich VIII, der, Großkig, lebt umgeben, von Versing, sein. Unangenehmer, Gerock, war so überwältigend, dass es, unglich war, in Zuig 7. Elisabeth von Starek, Empress Elizabeth of Austria. Schönheit im Versteck der Unreinheit. Die Kaiserin Elisabeth von Starek. Bekannt für ihr unvergleichlich. Schönheit hat ein Obsession. Mighty ihrem Usien, die sie bracht ihr persönlich Hygienverleg zuven noch lissigen. Trotz ihrer Disziplin was ihr Aussehen und ihr Harry Betroff. Wasch sie sich nie. Elisabeth Klott, das Wasser. Ihr Lebensenergie, rot under beversagt Ease. Ihren Kruper, MIT Perfumes. Under Kosmetika zu bedecken. Ihr Quipper, Warvoller, Unreinheiten, da sie bedeckt dies. MIT Dicken, schickten, aus Puder, Underlotionen. Ren sie, standen, demot verbracht, ihr Harry zu stylen, versank ihr Kruper in Schmutz, dies, Weidersprut licht, zui schon ihrem Aussehen, under ihrer Mengelden, Hygiene, würde zu, in dem bedeutenden Thiel ihres Lebens, Elisabeth von Starek, würde zu, in dem Symbol der Schönheit in Europa. Da, unter der Fassade der Perfektion, verbarg sich ein unangenehm Wahrheit, ihr Vernekleising an der persönlichen Hygiene frost sie langsam auf. Dies großend historischen Personlichkeiten, die mighty harte Hand reich regierten, kammerten sich, unglaublich, wenig ihr persönlich, Hygiene jeder von ihnen ließ die Vernekleisung der Sauberkeit in ihrem Herb. Wurden was ALC, Le Bon Volar, Luxus und Grage begann, würde zu einer Geschichte von unangenehm, Gerock und Schmutz, was denkst, du, kann matcht und Grage die Bedeutung von Hygiene verstecken, Teil den Meinung, MITNs, wenn dir dies Jefflin haben, Teil dieses Video MIT, dienen Freunden und Barnier an Suen Kanal.